Mensen, een hele goede dag. Wanneer je dit ook kijkt, wanneer je ook luistert. Dit is niet helemaal live. Het is vandaag zondag. Het is nu 1:45 'smiddags. Ik weet niet wanneer ik het ga uitzenden, maar dat maakt er verder niet uit. Want ik heb veel montagewerk, dus moeten we het maar even zo doen. Dus ik zie jullie allemaal wel voorbij komen in de chat. En ik chat ongetwijfeld er zelf ook mee. Maar vandaag best wel vage shit. Wat ik weer ben tegengekomen. Wat ik ook heel veel heb bekeken de afgelopen dagen. Vandaar ook dat ik minder online was. Nou ja, sowieso is het weekend natuurlijk. Maar goed, ik heb het een en ander opgeschreven, mensen. En we gaan... Ik heb veel beelden ondertiteld ook. Ik ga een apart verhaal vertellen over dus dat gekke satanisme en de verborgen handen in Nederland onder andere. Maar goed, ik zal gewoon een beetje beginnen met wat ik heb opgeschreven. Vandaag dus wel een wat schokkende video, mensen. En als je de beelden zeg maar ook niet kent, die zullen dan nog wel even in je herinnering gegrift blijven staan. Zoals ik altijd al stel, zeg maar, is de aarde een gevangenisplaneet voor het bewustzijn. Dit zijn dus entiteiten die hier worden vastgezet zonder lichaam en slechts dus een invloed zijn van het bewustzijn. Maar dus wel net zo bewust als jij en ik dat zijn. Maar dan wel al voor vele duizenden jaren hier dus opgesloten. Zij beheersen de volledige externe wereld. En het zijn dus ook de argonten zeg maar uit de oude geschriften. De aliens of de extraterrestrials vandaag de dag. Of ook dus de gevallen engelen zoals we ze ook wel kunnen noemen. Het zijn Satan en zijn demonen. Maar nou is dit niet een religieuze video of iets dergelijks. Of jou tot God te bekeren, helemaal niet. Ik wil je alleen maar je ogen openen voor hetgeen wat hier wel aan de gang is in onze wereld. En dat is heel bizar. Je gelooft het misschien allemaal niet. En dat is ook allemaal niet erg. Want de elites van onze wereld zijn namelijk wel overtuigd van deze werkelijkheid. En dienen letterlijk Satan en zijn demonen. En hebben daar allerlei bizarre rituelen voor. Goed, daar gaan we vandaag wat dieper op in onder andere. Dit is ook geen video nogmaals over religie of om jou te bekeren, wat dan ook iets dergelijks. Deze video is om te bewijzen dat het geen onzin is. Ik heb het vaak over dat onze wereld dus doordrenkt is van satanische symboliek en dergelijke. Over de zogenaamde verborgen handen en dus die Illuminati. En dat is natuurlijk een ongelofelijke samenswering, hè? Deze nieuwe wereldorde. Ik heb het hier altijd staan natuurlijk. De New World Order, die, zeg maar, die onze mensheid gijzelt natuurlijk, ja. Laten we daar dus vandaag eens wat dieper op ingaan, mensen. Met dus veel ondersteunende beelden. En laten we dus beginnen met die muziek- en filmindustrie bijvoorbeeld. When you first come into the music industry, you gotta take the oath. There is no ifs, ands about it. You're gonna take the oath. Just because you get a recording contract don't mean that you're part of the elite. You're just on the recording contract, and yes, you have to take the oath whenever you get a contract, but you're not necessarily a part of the elite because you're not making any money. The people who are part of the elite and do blood sacrifices to get to where they are, they've been hand chosen. And they went to them and said, look, we believe that you can be an asset to our family. Are you willing to be a part of the family? We can put you at the 20 million marker. We can put you at the 30 million marker. And you'd be like, well, what do I have to do? Of course you're uncertain, Cal. Naturally, so was I, till I met him. But now imagine, if you can, a life without uncertainty, freedom from doubt, the ability to choose, single-mindedness. One life from each of us, Cal, is all he asks. And he rewards our devotion 1,000-fold. Personal desires, oh yes, of course, anything. That's part of it. It's only the beginning. There was a time, Cal, when man was at one with the gods before the fall. Now we're at one again. Cal, we want you to join us. They give you a taste of the good life. You know, they take you on private vacations to isolated islands, or you get the penthouse suites in hotels. You get yachts, private jets, shopping trips. They lavish you with gifts. They make it look like it's the good life. This is the good life. Join us. You can have anything you want. You are a god. You can have the world. This is what they tell them. They don't tell them the small writing. And so people get infatuated by the luxury and the lavishness of being, wow, running elbows with the rich,
the rich and the elite. Your own private jets and yachts and islands. And the good life. They're treated very well. And then they join. They decide, okay, I'm going to join. I'm going to join with you guys. And you start moving through the levels and you realize, hey, wait a minute, this isn't what I signed up for. Because then you start learning the ghastly truth of Satanism. And then when you get in, it's rituals, eating babies' hearts, sacrificing babies, drinking blood, being forced to have, if you're married, adulterous relationships because all of them are forced into adultery. Satan doesn't honor a marriage. You're married to him. Satanists have their own services that mock Christian services. They have them almost every weekend. They have them in underground churches across America. And they do everything opposite and against what a real church would do. Why would you want to join a group of people that think eating feces and drinking urine is fun? It's not optional. You have to do it. They all do it. And they don't complain. They get beyond that stage. They don't complain. They do it. I mean, can you imagine? I mean, what do? You go to an underground Hollywood club, a super secret Satanist club. Do they serve feces on toothpicks? These people are nasty. And you can tell it's the sheer demonism, demonic beings that control them, that make them do it. I mean, what human could eat feces and not just puke? Eating feces is huge with some. Huge. Anything abominable is high-ranking with Satan. Anything that we would think is totally inhuman, abominable, then that's what you must do in Satan's realm. These groups are huge. There could be 100, 200 people at a gathering. They meet on estates, in people's mansions, often on a Friday or Saturday night, so it looks like the person's having a party, maybe. They meet in churches on Saturdays, underneath Catholic churches, for rituals. They have these rituals where they bring in animals. And this weekend, pretty much all the groups had donkeys. And they force all the members to have sexual relations, bestiality with the donkey. Okay, Goed. Om uiteindelijk dus lid te worden van die geheime genootschappen en verraden activiteiten, zeg maar, moet je deze blijkbaar bizarre rituelen uitvoeren. Maar goed, doe je dit dus nog steeds uiteindelijk om dus die onstoffelijke entiteiten, die dus geen lichaam hebben, te dienen in een way of te eren. Deze invloeden bestaan ook echt en kunnen dus via deze rituelen zich manifesteren. Ze kunnen namelijk bezit nemen, dan wel niet tijdelijk, van de personen die deze rituelen ondergaan. Daarmee krijgen deze demonen, zeg maar, een lichaam waarmee zij eigenlijk kunnen opereren in onze realiteit. Of ons bewustzijn laat zich ook heel makkelijk hypnotiseren, zoals we weten. En dit is ook, zeg maar, een soort gateway voor deze entiteiten dan om personen over te nemen. Hè? Alsof je bezeten bent of bezeten raakt eigenlijk. Ik zal je ook bijvoorbeeld nu een aantal voorbeelden, veelzeggende voorbeelden geven van dit soort hypnose. En het feit dat daarmee dus deze mensen ook volledig beheerst worden door wat dan ook. En probeer je voor te stellen wie je dan zo meteen allemaal ziet, wat voor positie die mensen hebben in de wereld. En dat het misschien wel geldt voor al dat soort figuren in die wereld. Dus ook in Nederland, Markie Rutte bijvoorbeeld, gekke shit. Maar goed, oordeel zelf. It's not Jim Carrey who can walk down the street doing anything he wants to and get away with it because nobody knows you. You know, after a while, hopefully it'll be to the point where I can't walk out in the street. Won't that be fun?
where it'll be impossible to walk anywhere without being recognized. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, when they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things, and you know, look at him trying to come it out. It's hilarious, hilarious. How do you feel now? I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. I'm feeling great, I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky, I don't know what's wrong with me. No, but it's good. It's good. You got it. It's a question. I'm feeling great, I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky, I don't know what's wrong with me. No, but it's good. It's good. You got it. It's a question. How are you? I'm feeling good, I'm feeling nervous, overwhelmed, everything. You feel it all right now. I feel it all, butterfly in my stomach and vagina. Okay. I love you. Why do I love you? Well, I know I love you so much. The same reason everyone loves you. Because you speak your mind, Cardi B. You do not hold back. Yeah, well, I love it too. Sometimes it gets me in trouble, whoever's in there. I love it too. Sometimes it gets me in trouble. Whoever's in there. Weekend? Yes, I'm so excited. And you did some fun skits with Andy Samberg before. Yes, I did. Andy's so funny, and Justin Timberlake's hosting. So right. Have you met Justin before? I have met Justin before, yes. And you're gonna do? Are you doing a skit with him? We heard you doing a skit. I believe we are.
Are you doing it with Justin and Andy, or are you just doing it? You'll have to watch to find out. Very artistic, like the video, and your clothes are. And as a guy, how do you walk? Do you have to learn how to walk? You get an outfit, and you're like, I got to learn how to walk in these shoes. Well, do I have to? No, I'm a professional. Okay. And you need to learn how to walk in those. Exactly, they're logging boots, Walmart specials. I love Walmart. So do I. My album is going to be sold at Walmart. Good girl. All right, your outfits are one of a kind. You don't. When I look at your stuff, when I see you performing and stuff, I think Salvador Dali and MC Escher. What do you want to do with your outfits? Where do they all go? Where does all the creativity go when you're done with it? They go to that planet Goat that I was in the Born This Way video. The government-owned alien territory in space. I just send it all there. It's in a giant archive. When I was making love to my old boyfriend, I used to think about women sometimes. Oh, good Lord. I'm sure he was delighted when you told him, because... Fans, she's not going to do anything to you. She's not getting our pictures, everyone. Bye, Gaga. Well, but it's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Yeah, I was kind of I was a little down. I found out I was injured and I had to have surgery again, or you know, with another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. Guys like Draymond, everybody on this team, they come over there, they wrap their hands around me like. Many ways I can inflict pain on my opponent and put him away. How will Aldo try to attack Conor? Okay, well, Aldo's a very fast guy, and these guys have been wanting to get at each other. The big question is, can Aldo even get to Conor McGregor? Somebody that's got the footwork of Conor, the awkward styles constantly is changing between an orthodox and a southpaw stance. Just a short time ago, Conor said that you had disrespected him, and that's why he sees you the way he sees you. Ele falou que tempo atrás, o Conor falou que você desrespeitou ele e por isso que ele vê você do jeito que ele vê você. Não vejo onde isso. Acho que nunca desrespeitei ninguém. Estou bem tranquilo quanto isso. Não vejo problema nenhum para mim. I don't think so. I don't think it's a problem. I've never disrespected anyone. So I'm not sure what it is. So what is it that he did that disrespected you that got you to dislike him? This is not a therapy session. Well, no, but you All right, and Conor, can you respond? Say something nice about Jose, please? No? Okay, not happening. Dana, I know you're excited about this fight. I'm excited about this fight right now. It is going to go down UFC 189. I'm looking forward to it. Guys, thanks so much for coming here on the show on the APG. Bizar.
Weet je, een beetje wonderlijk allemaal. En die beelden trouwens, die komen van het kanaal Stranger Than Fiction. En de link vind je uiteraard onder deze video of in de beschrijving. Dit kanaal staat helemaal vol met dit soort beelden. Die zowel interessant als schokkend zijn eigenlijk. Nou worden ook deze internationale elites dus uit of aangestuurd vanuit Nederland uiteindelijk. Want hier zitten nu eenmaal die verborgen handen op de een of andere gestoorde, gekke manier. En zo heb ik dus in het verleden al dit een beetje kunnen aantonen, doordat ik in een Engelse reportage heel snel een overzichtje voorbij zag komen van dan de originele investeerders van de VOC, weet je wel. Wat me destijds ook wederom een zeer sterke aanwijzing gaf dat het inderdaad dan de oude Friezen zijn die hier inderdaad dan de verborgen handen zijn. En dat er bijvoorbeeld ook natuurlijk een soort gekke samenswering bestaat over natuurlijk het offeren van kinderen aan deze demonen. En wat misschien ook wel de duistere reden kan zijn waarom er bijvoorbeeld zoveel kinderporno of marteling van kinderen dus zo hoog vertegenwoordigd is in Nederland. Het hoogste van de wereld, weet je. Ik denk dat hier inderdaad waarschijnlijk dus ook wel zo'n satanische link zit. De meest illegale praktijken krijgen nou eenmaal het beste vorm in Nederland. Neem bijvoorbeeld de wereldwijde kookhandel die in Nederland is ontstaan. Wat ongetwijfeld ook een van de redenen is waarom 85% van alle transport langs deze regio moet. Om dus verspreid te worden verder. De verborgen handen zitten natuurlijk nog steeds in Nederland. Maar op het kanaal dus van Stranger Than Fiction met al die beroemdheden zijn dus die vol staat met beroemdheden die dus overduidelijk bizarre dingen aan het doen zijn. Is er dus ook nog het onderwerp zoals het klonen van mensen. En dit is echt zo'n Q-achtig onderwerp, moet ik zeker toegeven. En weet je, wat ik zowel fascinerend... Even kijken hoor. Weet je, wat ik zowel fascinerend, maar ook wel ongeloofwaardig vond. Ondanks de vele bijna grappige of rare filmpjes die je daarover kan vinden. Hier een paar voorbeelden zometeen. Maar goed, nou is het zo dat ik op een gegeven moment, de afgelopen dagen dus, op een bizarre manier nu wel een aanwijzing heb gekregen dat ik het iets serieuzer misschien wel moet nemen. En waarom? Omdat ik nu wederom in een Amerikaanse reportage dus, en dat ging ook dus over deze uiterst illegale praktijk, het klonen van mensen. Iets wat bijvoorbeeld ook in Nederland sinds het klonen van Dolly zeg maar natuurlijk veroordeeld en verboden is. Ondanks dus dat de techniek blijkbaar wel bestaat, hè? Laten we dat even wel wezen. Maar goed, ik zat dus een reportage te kijken over het klonen en de bewijzen ervoor. En toen zag ik ineens heel snel voorbij schieten, op dezelfde manier als ik die originele investeerders van de VOC zag, een prijslijst uit Nederland, in Nederlandse guldens. En toen begon er alweer een soort rode vlag te wapperen van wat is hier nou weer allemaal aan de hand, mensen? Wat weten wij allemaal niet? A woman claims a man who looks like Mike Tyson lured her into a sexual assault. Police say the man, claiming to be the former boxer's manager, invited a woman to an after-hours club in Houston over the weekend, and that is where the victim says the look-alike sexually assaulted her. Now, the look-alike even has a tattoo similar to the one Tyson has on his own face. The real Mike Tyson heard about the investigation and shared a photo taken with fellow celebrity Jenny McCarthy. It places him in Florida when the incident in Houston took place. Some things need to be addressed, and this is one of them. We need to really talk about this, the cloning issue. Some of you all have no idea of what cloning is about. You can't comprehend or muster what I'm getting ready to tell you, okay? So enjoy the ride. But before I started, I just want to say this, and I hope that some of you guys with broad minds can gravitate to it, and those who can't, you're going to do what you do anyway. Become a keyboard warrior. I don't give a fuck. Do whatever you feel. This particular show is going to be like no other, because I'm going to get right down. I'm going to tell you some things that you probably going to not believe, because most of y'all don't believe no way. It's going to be a small percentage that grab it, and y'all going to take it to the next level, which you should. Now see, this is why I need to talk about cloning, because some of y'all think cloning only exists in the entertainment world. That's not true. It has nothing to do with the industry. Why is cloning is needed? They started the cloning process in 1945. You don't think the reptile is real? The reptile is very real.
You don't think lizards are, from the demigods exist? The only way that these demigods can live, they have to get into a human format, because their life as reptiles is only so long. They have to be able to be in a human format to live for a long time. And once they get in a human format, they clone that human over and over again. Did y'all know that Gaddafi is not dead? He was cloned. I told you, I got something for you tonight. I'm gonna lay it on you, because a lot of y'all think you want to hear some good stuff, but sometimes y'all just want entertainment. I'm not entertainment. I'm gonna give it to you from the hip. Yes, I'm humorous because that's the way the Lord made us. We want to be able to give you some truth, but at the same time, you know, have a little laughter behind it, but the truth stands alone. Behind all the BS and after the laughter, the truth still stands on its own. Their dialects in their eyes, their body movement, sometimes they get sluggish. They forget what they say. They contradict a lot of things they say. And you probably say, well, Yash, I don't get it. A lot of them don't have to listen. If they think you, they didn't clone Malcolm X, by the way. But if they think you another Malcolm X, they're gonna clone you first before they kill the first you. But there's nobody else powerful like Malcolm out here, man. You understand? So I'm just making a point where if you're a person that can move people and get shit started, and like I said, they have an interest in you. When they tell you we'll fly you out, we want to have a sit down with you, they're going to put something in your drink, your food, some type way. Even when they accidentally bump up against you, they have a needle that hit you. You don't even know what it was. It feels like a mosquito bite, but they just hit you with a needle, and then 5 minutes later you fall asleep. You don't even remember nothing. They just put a chip in your neck, man. He says it. It's like, damn, how you seeing what you saying? I'm not crazy at all, okay? Everybody always saying that Dirty is crazy. Dirty is not crazy at all. Dirty just foresee a lot that a lot of people don't foresee. And by the way, white men are not that damn smart. Neither are these Jewish men. They're getting all this from the demigods, Satan, fallen angels. The Lord gave Satan who? Earth. The land been given to the hand of the wicked. Who is the wicked? Satan. Satan have many employers out there. Cloning is one. Reptiles is another. They live in you. And most of these creatures that live in human bodies are reptiles. But once they become of human, they can stay in that human body for a very long time. But if that human body were to get crashed or killed, which they wouldn't because they got powers, don't get it twisted. Okay? But if they did, they have about 5 more lined up. The first cloning may take, I think when they first clone a human being, it takes 3 to 6 months. Maybe sometimes a year, depending on the technology. But usually, with the technology they got, between 6 to 7 months to clone a human being. They need their tissues, their brain cells and all that. They'll clone a human. Goed, nou hebben we dus een aantal dingen gezien. En ik wil afsluiten dan met een soort boodschap van iemand die een alien channelt. Oftewel, dus die zogenaamd in contact staat met een buitenaardse. En die dus deze buitenaardse zijn lichaam laat overnemen. Waardoor die buitenaardse door hem heen kan praten. En dit is informatie van een soort andere orde. Want dit is namelijk, dit heb ik jaren gevolgd, dit soort gasten. Dat klinkt misschien gek, of dat ziet er misschien gek uit. Je zult het zo zien. Ik ga iets laten zien van Bashar. En Bashar, als hij dus een extraterrestrial is, dan is hij beetje vaag. Maar nogmaals, de info, de enorme bak met informatie die daaruit komt, die dus eigenlijk afkomt van een fallen angel of zo'n demon, die dus inderdaad wel heel wijs zijn. En is dit een andere vorm van misleiding die wordt gebruikt om de hele UFO-community in de maling te nemen. Iets waar ik mezelf ook jarenlang door in de maling heb laten nemen, zeg maar. Omdat die informatie, zeg maar, zowel diepzinnig resoneert, maar het is alleen maar om jou op een zeer spirituele wijze te overtuigen van een misleiding. Dus ze vertellen je een hoop waarheid om je dus vervolgens met een 20% zodanig af te leiden dat je die waarheid in een volledig verkeerde context begrijpt. Onder andere deze context. De demonen claimen dat ze buitenaardse zijn. En dat ze van een andere planeet komen, uit de ruimte en in vrede komen. En willen samenvoegen met ons en bla 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 bla. Het is
eigenlijk het klaarstomen van de mensheid op contact met deze zogenaamde demonen. En wederom een interessante connectie is dus, die Bashar heeft het dan over de Essassani of zo. Dat is dus een volk wat als eerste contact zal leggen met de mensheid. Maar dat volk komt dan ook weer in een heel ver verleden terug. In bijbelse tijden of religieuze tijden, weet je wel, in het verre verleden. Waarbij dus de Essassani weer wederom een soort groep zijn die als eerste zich met black magic ging bezighouden, weet ik van wat. Oftewel, wederom die duistere kanten op. Dit is ook een van de redenen waarom ze space ook faken. En dat is helemaal natuurlijk zo gecreëerd om ons maximaal te misleiden. En het is ook exact juist deze misleiding die ook gepusht wordt door die aliens. Want het zijn natuurlijk buitenaardse. En willen maar al te graag het idee onderhouden dat we inderdaad op een aardbol leven in de ruimte. Maar dat is de grootste hoax van de mensheid. En daar heb ik uiteraard ook nog wel wat over te zeggen, over de echte waarheid. Maar dat dus denk ik in een volgende video. Voor deze denk ik wel even dat je genoeg hebt, of niet? Ik wens je een heel prettige dag verder. Constantly grows as more and more civilizations join the interstellar alliance, as you call it. But the idea is that that central crystal is the seed crystal that carries the vibration of contact itself and is representative of my family lineage along with other family lineages that are also steeped into the idea of being contact specialists. So not only does the idea specifically of that crystal carry the vibration, generally speaking, that is conducive to contact with other civilizations, that particular vibration is also very specifically connected to our world and my family. Very nice. So, that is our way of welcoming you all to the family. As far as permission slips go, obviously, as was explained, this is specifically tapping into the idea, the archetypal collective consciousness idea that there is a particular frequency or vibration that represents the blending or connection between your civilization and other civilizations. That is one of the frequencies that is put into the charge, in a sense, that is represented by that particular idea, object, permission slip. Now, it doesn't mean that you necessarily have to always use that idea, that object, because again, permission slips are what works for you. At the same time, and in conjunction with what we were saying earlier in this transmission as to how there is really no separation between intention and action, between the physicalization, the physical act, being that demonstrates and in a sense actually creates simultaneously the intention. The physical act of having a symbol of that nature, a permission slip of that nature, is similar to the idea of physically casting your vote for contact. So the more votes are cast in whatever way that occurs, in whatever form the permission slip feels right for you, the more we can tally those votes, because not just of the intention of wanting contact, but the actual physical act of physicalizing it in some sort of physical way, a physical symbol that is representative of a physical action you have taken that is actually the casting of a vote. And that vote resonates very strongly in your collective consciousness to us. So it really truly changes the vibration of your collective reality.